Intellectual Property Office, Government of India. Hearty welcome to all of you. Let's inaugurate the session by invoking God's blessings with a prayer. There is always the shower of blessings, promises of love, and let's place ourselves unto his hands. Dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gift to all of us. May they be blessed as they continue to share their expertise to the people who needs them. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit so that after this webinar, we may share what we learned in the spirit of your love and generosity, especially during these trying times. May we be able to bring glory to you, Lord, in everything that we do. Amen. With that note of prayer in our hearts, let's involve ourselves in today's webinar, benefiting the maximum out of it. May I now invite Dr. Mary Agnes, Associate Professor of Zoology and IQAC Coordinator of Auxilium College, to welcome the gathering and introduce the resource persons. Please, ma'am. Good morning. A small cheer and great welcome makes a merry feast, says William Shakespeare. With a hearty smile and a warm heart, I welcome each and every one gathered here in the virtual platform to attend the webinar on intellectual property rights. Hearty welcome to Dr. R. Srinivasan, Member Secretary, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai. With pride and pleasure, I take the opportunity to welcome our chief guest of the day, Sri Lakshmi Narayanan A., Examiner of Patents and Designs, Intellectual Property Office, Chennai. Sir had graduated in biomedical engineering from College of Engineering, Guindy, Anna University, and obtained master's degree in biomedical engineering from VIT University. Sir had served as software engineer and as assistant professor and is in the current position in the Intellectual Property Office from the year 2019. Hearty welcome to you, sir. I extend warm welcome to Ms. Gomati Padma Tilaga, S. Scientist B, Patent Information Center, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Chennai. Madam has extensive teaching and research experience. Ms. Gomati holds M.Tech in Food Technology from Anna University and pursuing LLM in IPR from the University of Turin. She is the proud recipient of Women Scientist C. Kiran IPR Fellowship of DST and had received Inspirational Women Award 2021 by Cape Forum U Trust. We are very happy to have you amidst us. Welcome, ma'am. I'm happy to welcome our Secretary, Reverend Sister Alice Katie. I'm immensely happy to welcome Dr. Sister Jay Shanti, Principal,
and Dr. Sister Arokya Jayashili, Controller of Examination. Hearty welcome to you, dear sisters. I'm here to extend warm welcome to our Vice Principals of Shift 1 and 2, Dr. Sister Sumati M. and Dr. Sister Ramala Valarmati. Welcome, dear sisters. On behalf of the college management, I welcome all the HODs, deans, faculty, research scholars, and students of Auxilium College and other esteemed institutions across the length and breadth of India to this webinar. We have more than 900 and 2,900 and counting registration for the webinar. I'm assuring all of you that you will have a wonderful session today. Once again, hearty welcome to one and all. Thank you. Thank you, Dr. Agnes. An enthusiastic welcome always inspires us. Well, may I now invite Dr. Sister Jay Shanti, the principal of Auxilium College, to deliver the inaugural address. Please, sister. Respected Member Secretary, Dr. Srinivasan, TNSCST, Dr. Komadi, Scientist and Patent Information Center, TNSCST Chennai, Resource Person, Mr. Sri Lakshmi Narayanan, Examiner of Patents and Designs, Intellectual Property Office, Chennai, coordinators of today's webinar, IPS team and research cell, vice principals, controller of examination, heads of the department, staff members of Auxilium College and other colleges, and my dear students, a very pleasant morning to each and every one of you. All of us know today's webinar on intellectual property rights are jointly organized by Tamil Nadu State Council for Science and Technology, Patent Information, that is Government of Tamil Nadu, Chennai, and IPSC and Research Cell and Publication Committee of Auxilium College. And this webinar also is supported and catalyzed by Intellectual Property Office, Government of India, Chennai. I was just thinking intellectual property rights are the property given to a person or some kind of rights given to the person over their individual creation, especially which depends on their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation. We have different verticals in IPR. Some of them are patents, trademark, designs, copyright, etc., which our present resource person is going to enlighten us, where some aspects are more talked about in the field of education as well as in the academic communities. And it is also believed that fundamental awareness regarding the rights of a creator needs to be developed, maybe starting from the standard of 9. From the school itself, we can start to give some kind of information and we can encourage the students to go for this IPR. And finally, for intellectual property rights, and not only helps the innovator to protect their invention, but also provides better collaboration and funding opportunities. And we also know that Government of India is conducting different online training programs based on, that is on IPR. So today, really, I'm very happy. I want to congratulate all the organizers, including that is IPR office Chennai, as well as our own staff members for taking effort and organizing today's webinar. Almost all our students from Auxilium College, as well as staff members, since we have many staff members, this morning only just I informed the staff members, those who have 20 and less than 20 years of service to attend today's webinar. All the others, because they are already the seniors, they know very well what is going to be IPR, and this is one kind of help given by the that is our IPSC as well as our research committee through the instrumentality of Patent Office in Chennai. Of course, Tamil Nadu Science and Technology also is included because they are the main source. From there only we got the information. So thank you very much and God bless all of you, resource person, organizers, and who are the catalyst of today's program.
We are very sure you are become like one of our family members. That is a TNSCST as well as a patent office from Chennai. Especially Dr. Komadi has taken more effort in collaboration with our staff members. Thank you very much, and God bless you as well as all your family members. I'm very happy to meet you in the screen. If it is possible, we shall meet in person. Time permits. Surely we'll meet in person when all the this is lockdowns are over, all the pandemic periods are over. When our students start to come to college directly, we'll have a that is online, that is a face-to-face program that will be more effective than having the online program. So thank you very much, and God bless you. Special thanks to Dr. Komari as well as today's resource person, that is Lakshmi Narayanan. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sister, for striking that inspiring chord and setting the right tone for today's webinar. You're always a great motivator of people. Thank you so much. May I now invite Ms. S. Komati Padma Tilaka, Scientist B, Patent Information Center, TNSCST, Chennai, to brief us on IPR. Thank you, madam. Respected Principal Dr. Jayashanti, Dr. Mary Agnes of IQAC Coordinator, sorry for the interruption. So just we have an echo problem here. Just give me a minute. Yes, respected Principal Dr. Jayasanti and Dr. Mary Agnes of IQAC Auxilium College, and respected Speaker of the Day, Sri Lakshmi Narayanan Yale, Examiner of Patents and Designs, Dr. Sugandha Kumari, and other coordinators and other dignitaries and participants here. Very good morning, everyone. And on behalf of TNSCST, it's a great honor and a privilege for me to felicitate in this gracious occasion, inaugurating the webinar jointly organized by Patent Information Center of our Council and IQAC and the Research and Publication Committee, Auxilium College, Vellore, in association with IP Office, Chennai. As part of National Intellectual Property Awareness Mission, NEPAM, under the initiative of the government's Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is Swandra Tirunal Amuda Perivida. This mission aims to provide awareness on IPR to 1 million students. It aims to inculcate the spirit of creativity and innovation to students of high school education and to ignite and inspire the students of colleges and universities to innovate and protect their creations. One of the most effective ways of demystifying IP and to reach out to people is through universities and other educational institutions. I am glad to mention here that this is the third program organized by the Council under this mission with the great support from Patent Office. Today we have started it with women students of this prestigious college. So I can strongly feel the grand success of this huge mission. The chairperson for the think tank set up for drafting national IPR policy was also a woman, Justice Prabha Sridevan, retired judge, High Court of Madras, and former chairperson of IP Appellate Board. Last month, we inaugurated an IP cell at the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University with her presence as a chief guest. She has delivered many landmark judgments related to patents, especially her judgment on Bayer's excessive pricing of a pharmaceutical drug, which resulted in India granting its
first ever compulsory license. So my dear young talented students here, I urge you all aspire to become strong and powerful women like her and reach great heights in your life. To create public awareness about the economic, social and cultural benefits of IPR among all sections of society and to stimulate the generation of IPRs are among the key objectives of the national IPR policy. Hence, we are planning to extend these kind of awareness programs to school students as well in very near future. It is essential to nurture creativity and the ability to innovate from a young age, as rightly pointed out by Principal Madam. IPR plays a key role in promoting economic growth of our nation. Our nation's IP emerge from especially academicians, researchers, entrepreneurs, grassroots innovators, and also industrialists. So there is an abundance of creative and innovative energies flowing in India. India cannot afford to lose their valuable assets by placing them in public domain. They should be protected in an effective manner. So due to the prevailing pandemic situation, India has to thrive through these difficult times by changing the difficulties into opportunities for betterment in future. As we are focusing more on making our nation self-reliant one, our intellectual capabilities are to be encouraged and promoted. Hence, IPR protection is very important from a national as well as personal perspective. According to World IP Indicators 2020 report by WIPO, India stands at 10th rank in patent filing activity, 8th and 13th ranks in trademarks and design registrations. However, non-resident patent filings, that is foreign filers, are accounted for 63.7% of the total increase. That is only around 36% of patents were filed by Indian residents. I would like to proudly mention that among all the states of India, Tamil Nadu stands second in the number of patent filings and GI registrations as well. It is a significant progress in promotion of advancement in science and technology, arts and culture, traditional knowledge and biodiversity resources in the state. Moreover, a higher education sector has witnessed many reforms introducing awareness about IP, inclusion of IPR as a generic elective subject, establishment of IPR cells in the universities and colleges, and lot more. PIC, Patent Information Center, which is functioning under the aegis of TNSCST, is actively involved in sensitizing the public about the benefits of IPR and stimulating and facilitating the filing of IPR applications, such as patents, copyrights, trademarks, and GI within the state of Tamil Nadu. We have established about 18 IPR cells in various universities and institutions throughout the state. And so, my dear students and faculty members, I wish you all have a great learning experience during the session and make it very successful. I hope that everyone would take the results of this program to promote and strengthen IP assets of our country. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, Ms. Komati. You have certainly created an awareness on IPR, igniting the young minds of our students. Thank you so much. Let's now welcome Sri Lakshmi Narayanan A, Examiner of Patents and Designs, Intellectual Property Office, to deliver the resource talk. Please, sir. Yes, good morning to one and all. At the outset, I would like to thank the IQAC cell of the Auxilium College and TNSCST for organizing this seminar. I am actually indeed very much happy to deliver this session to this college. The reason is I'm not an outsider of Vellore because from the age of 2, I was brought up in Vellore and I was there for almost 25 years. Even my very own sister, she did her BA English in Auxilium College. So this is not a college. I'm not a stranger to this. I am even resided at Gandhinagar Post Office, which is very near to the college. So at the outset, I'm very much happy to deliver this lecture to this college, and I hope all the participants try to be more interactive, and if you have any doubt at any level, you can pass it
and you raise your questions. And also, I have opened my chat box. If you are hesitant to speak, you can always type your answers or your queries in the chat box. I will always be looking at it. Yes. Okay. Is my screen visible to everyone? Is my PPT visible to everyone? Yes, sir. Okay, madam. Thank you. Regarding this program, already the speakers who spoke before me, they have given all the details about the IPR awareness program, 75th year of independence, Azadika Amrit Mahotsav. It is a part of the mission to inculcate the patenting system or the IPR awareness among the students, so that, as Madam rightly pointed out, we are already in the leading the rankings towards the patent filings. Still, we have to push, and I will explain in the upcoming slides why we need to still further move up ahead. Okay, this is a disclaimer slide. I would like all the participants to go through this. Okay, fine. Before starting the presentation, is there anyone who cannot understand Tamil? Can I speak both the languages or only English should I teach? If Tamil is fine, I will go ahead with the Tamil also. Both language, sir. Kandipama. Okay, fine, very good. Okay. Thank you. Not an issue. Okay. I will use mix of a language. So, in the screen, what is the thing you are seeing in your screen is the recent event which has happened in the last few months. Facebook has changed its name to Meta. Facebook and the company name Meta மாத்திட்டாங்க. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் எது ஓபன் பண்ணாலுமே கீழே நோட் பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரம் மெட்டான்ற ஒரு அந்த வேர்டிங்ஸ் தான் வரும். இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நடந்த விஷயம். பேக் எண்ட்ல என்ன நடந்துச்சு, பின்னாடி என்ன நடந்துச்சு. ஃபேஸ்புக் அந்த நேம் மெட்டா, அந்த மெட்டான்ற நேமை அக்வயர் பண்றதுக்கு இட் ஹேஸ் டு பே $60 million டு அ பேங்க் இன் யூஎஸ். சவுத் டக்கோட்டால ஒரு பேங்க் இருக்கு. அந்த பேங்க் வந்துட்டு இந்த நேம் மெட்டாவை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் மூலமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இந்த நேம் அக்வயர் பண்றதுக்கு ஃபேஸ்புக் ஹேஸ் டு பே அரௌண்ட் 400 crores of Indian rupees just to acquire the name. So in the particular information lay, you can understand the weightage of the intellectual property rights. Okay, va? So what is an intellectual property right? The principal madam explained it beautifully already. What is an intellectual property? The creation or the idea that originates from the human brain. That is what we call intellectual property. So when will it become a property? Intellectual definition வந்துட்டு ஒரு human brainல இருந்து evolve ஆகிற idea or a creation, let it be an artistic work or a invention or just a name or logos, whatever it is. But when will it will become a property? அந்த particular idea or invention நீங்க protect பண்ணும்போது it will become a property. Okay va? So let's see a live example. Okay va? இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி tangible assets. கார் இருக்கு, இல்லை ஏக்கர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு பில்டிங், இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட், ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் எதனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஓன் அ ப்ராப்பர்ட்டி, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி வில் டேக் அன் அப்பார்ட்மெண்ட். ரிஜிஸ்ட்ரார்ட்ட போகிறோம். ரிஜிஸ்ட்ரார்ட்ட போயிட்டு சார் எனக்கு இந்த பில்டிங் எனக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு வி ஆர் ரெக்வஸ்டிங் ஹிம். அப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரார் வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கை நம்ம பேரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ஆஃப்டர் இட் இஸ் கெட்டிங் ரிஜிஸ்டர்ட், we are the only owner of the particular property. அந்த வீடு நமக்கு தான் சொந்தம், நம்மளை தவிர வேற யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த வீடை I can use it for my own
நானே கூட அங்க இருந்துக்கலாம், இல்ல நான் வாடகைக்கு விடலாம், ஃபியூச்சர்ல அந்த வீட்டை நான் இன்னொருத்தர் கூட வித்துடலாம். திஸ் இஸ் tangible asset or real time property. Intangible assets, ஒரு பிசிக்கல் என்டிட்டி, உணர முடியாத ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அங்க ரிஜிஸ்ட்ரார்னா இங்க இது வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ். உங்களோட ஐடியாஸ் ஆர் கிரியேஷனை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துட்டு வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு யூ கேன் யூஸ் ஒன்லி ஃபார் யோர் யூஸ், ஆர் யூ கேன் லைசன்ஸ் இட், ஆர் நீங்க அதை லேட்டர் ஆன் யூ கேன் ஈவன் செல் இட் டு சம் கம்பெனிஸ் ஆர் எனி அதர் பர்சன்ஸ் who is interested in that particular intellectual property. இதுல இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட்ல செகண்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா legal rights are conferred. So the same thing, once you are acquiring the property, you are the legal owner of the particular intellectual property. And the third point is intellectual properties are territorial in nature. இது என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, if you acquire an intellectual property in India, then that particular legal rights are valid only in India. அது வந்துட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. தட் இஸ் வாட் டெரிட்டோரியல் இன் நேச்சர் மீன்ஸ். இந்தியாவுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் இந்த பர்டிகுலர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். வெளிநாட்டில் நீங்க ஏதாச்சும் வெளிநாட்டு have to apply to that country to acquire an intellectual property in that particular country. So all the intellectual property rights are country oriented. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி உங்க ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் டு ரிஜிஸ்டர் வித் தி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ். ஒன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்க பேர்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா, the second thing is you can exclude others from using it. Exclude othersனா உங்களை தவிர்த்து வேற யாரும் அந்த பர்டிகுலர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ண முடியாது. இஃப் தே வாண்ட் டு யூஸ் இட், உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா they have to get a permission or a license from you. அந்த வீடு வாடகைக்கு விடுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும். After protecting it, you can exclude others. By excluding others, you can utilize the particular intellectual property to commercialize and earn from the particular intellectual property. முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் in this slide. நீங்க எதர் ஓன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல லைசன்ஸ் அசைன் பண்ணிக்கலாம், இல்ல பிரான்ச்சைஸ் மாதிரி கொடுத்துடலாம், இல்ல மர்ச்சன்டைஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் அல்டிமேட்லி யூ ஆர் earning from the intellectual property rights whichever you are going to get it registered with the office. So in the intellectual property rights, okay. So in the intellectual property rights la common person க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு? First thing is the pride. இதை நான் ப்ரைடுன்னு சொல்ல மாட்டேன். This, if you are owning a particular intellectual properties, then it reflects on your intellectual level. இப்போ எப்படி நம்ம ஊர்ல இவ்வளோ ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கோம், வீட்டுல 2 கார் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக்கலா we are boasting ourselves. But intellectually, if you want to boast yourself, then intellectual property reflects in your career or in the resume. So that is for the common person as well as for the academics or the academicians, students, scholars or the professors. எல்லாருக்கும் இது applicable. But if I wanted to become an entrepreneur in the future, sir நான் ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு ஒரு entrepreneur இருக்கணும் அப்படின்ற போது they have more advantages. That is, they can commercialize their intellectual properties and the particular brand value. They can protect the brand value, and by doing all this they can earn and again invest in the particular business based on the intellectual property they are acquiring. Fine. So Indiaல என்னென்ன intellectual properties இருக்கு, இதையும் பிரின்சிபல் மேம் ஆல்ரெடி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. We will just look into it a further bit more in detail. Patents, designs, trademark, copyright, geographical indications, semiconductor, integrated circuits, layout design. So first, patents பத்தி பார்ப்போம். So this particular data has been taken from the year 2019. 2020 and 2021, we all know it's been affected in the pandemic. So on the data, I'm not using it. 2019, on the particular year, India filing, you can see total number of
patents filed in India is 53,000. First யார் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா China with 1.4 million, அதாவது 14 லட்சம் patents per year ஃபைல் பண்றாங்க. செகண்ட்ல இருக்குது US, around 6 lakh patents are being filed. So இந்த நம்பரை we have to increase. இந்த நம்பர் ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்? When you increase this number, it will reflect in the GII ranking, Global Innovation Index. 2015ல பாத்தீங்கன்னா we are at the rank of 81. அதே 2021ல நம்ம 46வது இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் 50% ஷிஃப்ட். ஸோ நீங்க பேட்டன்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஃபைல் பண்ண, it is not only benefit for you, it is also benefiting the country and it strengthens the IP system of the country. ஓகேவா? So what is a patent? Patentனா என்ன? A patent is an exclusive right granted in respect of an invention, which may be a product or a process that provides a new and inventive way of doing something or offers a new and inventive technical solution to a problem. இது புக் பேக் டெஃபினிஷன் மாதிரி இருக்கும். ஒரு கொஞ்சம் பேர் புரிஞ்சிருக்கும், நிறைய பேர் புரிஞ்சிருக்காரு. ஸோ ஐ வில் ரீப்ரேஸ் இட். ஓகேவா? ஸோ பேட்டன்ட்னா என்ன, ஆர் விச் வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் அ பேட்டன்ட்? தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பை யூ. உங்க முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றீங்க. The technical solution may be a complex solution or a simple solution, but it solves a particular problem. அப்படி சால்வ் ஆகும்போது அந்த டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் எய்தர் ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கலாம், ஒரு ப்ராசஸா இருக்கலாம். ஒரு ப்ராடக்ட்னா ஒரு டிவைஸ், ப்ராசஸ்னா அந்த மெத்தட், ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டூயிங் த பர்டிகுலர் மெத்தட். ஸோ இது ரெண்டுத்துல எது ஒன்று இருந்தாலும் இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் அ பேட்டன்ட். ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட். பேட்டன்ட்னா என்ன? there is a problem ஐடென்டிஃபைட், அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் தரீங்க. அந்த டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் இட் கேன் பி அ ப்ராடக்ட் ஆர் அ ப்ராசஸ், தென் இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் பேட்டன்டிங். செகண்ட் பாயிண்ட், கிவிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட். இதை நாங்கள் இன்னொரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம், நெகட்டிவ் ரைட். நெகட்டிவ் ரைட்னா த சேம் திங், அதர் தேன் தி ஓனர், அதர் தேன் தி patentee, no one else can use the particular invention. Even the government of India cannot use the particular invention without the permission of the patent owner. So that is how important or how much weightage the particular patent holds. You can understand from this. Once your patent grant பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேட்டன்ட்டியோட அனுமதி இல்லாம you cannot make, use, exercise, வெண்டிங் ஆர் இம்போர்ட் கூட பண்ணக்கூடாது. ஸோ பேட்டன்ட்க்கு வந்து அவ்வளோ பவர் இருக்கு. அதர் தேன் தி பேட்டன்டி நோ ஒன் எல்ஸ் கேன் யூஸ் இன் த என்டையர் கண்ட்ரி. தேர்ட் பாயிண்ட், an invention is limited for a period of 20 years. ஒரு பேட்டன்ட் கிராண்ட் பண்றாங்கன்னா அதோட வேலிடிட்டி 20 years தான். 20 years கழிச்சு அந்த பேட்டன்ட் வந்து லேப்ஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் பேட்டன்ட்ஸ்ல. ப்ரீவியஸ்ல சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் சால்விங் அ ப்ராப்ளம். இது இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்ல ஒரு பேபி ஹெட் கேப். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா தலைக்கு குழந்தைய தலைக்கு குளிப்பாட்டணும். அப்போ ஷாம்பு போடும்போது ஷாம்பு வந்து கண்ணில் போடும், கண்ணேரியும், மேபி வாய்க்குள்ள போயிடும், இல்லை மூக்குள்ள போயிடும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராப்ளம். தலைக்கு குளிப்பாட்டணும், ஆனா கண்ணெறிய கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, ஒரு கேப் அங்க ஸ்கிரீன்ல காமிச்ச மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. So this is solving the particular problem. It is a very simple technical solution. So that is eligible for a patent. The second image பாருங்க, it is a foldable hanger. Hanger okay, then foldable. எதுக்கு fold பண்ணணும்? When you fold it, it saves space in your wardrobe. So that is also eligible for a patent. அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ரைட் சைட் லாஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க, அதுல ஒரு டூத் பிரஷ் இருக்கு. இது என்ன, இது என்ன யூஸ் ஆகுது? எல்லாரும் கல்ல பல் தேய்ச்சிங்களா? தேய்ச்சிருப்பீங்க நம்புறேன். ஃபைன். வாட் இஸ் தி ப்ராப்பர் வே டு பிரஷ் யுவர் டீத்? தி ப்ராப்பர் வே டு பிரஷ் யுவர் டீத் இஸ் டு மூவ் இன் த up and down or vertical direction rather than the horizontal direction. ஓகேவா? அப் அண்ட் டவுன் தான் பண்ணணும், இப்படி சைட் வேஸ்ல தேய்க்க கூடாது. ஸோ
ஒரு 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 5 வயசு இல்ல 6 வயசு குழந்தைக்கு வந்துட்டு பிரஷ் பண்ண நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்? கரெக்டா மேல கீழே தேய்க்கணும், சைட்ல தேய்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி தரணும். இதுதான் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை. ஆனா நம்ம குழந்தைகிட்ட பிரஷ் கொடுத்தா அது கரெக்டா தேய்க்காது, அது ரேண்டமா தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் நம்மளே நிறைய பேர் இப்படிதான் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்போம். ஓகே, சோ அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இங்க கொடுத்திருக்க டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த பிரஷோட தம்ப் ஏரியா இருக்குல்ல, இந்த தம்ப் வைக்கிற ஏரியால அங்க வந்துட்டு இந்த பீட்ஸ், இந்த கொலுசுல சத்தம் வரும்ல, அந்த பீட்ஸை பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பீட்ஸ் உள்ள வச்சிருக்காங்க. அது என்ன பொசிஷன்ல வச்சிருக்காங்கன்னா, பிரஷை நம்ம மேல கீழே ஆட்டும் போது சவுண்ட் வரும், சைட்ல ஆட்டினீங்கன்னா சவுண்ட் வராது. ஸோ மேல கீழே ஆட்டினா மட்டும்தான் சவுண்ட் வரும், சைட்ல ஆட்டினா சவுண்ட் வராது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிரஷை அந்த சில்ட்ரன்ட்ட கொடுத்துட்டு, அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டு, நீ பல் தேய்க்கும் போது சவுண்ட் வரும்போது சவுண்ட் வர மாதிரி நல்லா பல் தேய்மான்னு சொல்லிட்டா, இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட் டு பிரஷ் இன் தி வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதா? இந்த சின்ன இன்வென்ஷன். இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் இன்வென்ஷன். திஸ் பர்டிகுலர் இன்வென்ஷன் ஹாஸ் பீன் granted and this particular patent is from Chennai. சென்னையில ஒரு பல் டாக்டர் அவர் தான் இந்த பேட்டன்ட்க்கு அப்ளை பண்ணாரு. this invention has been granted. So it can be as simple as that. Fine. Or the third image பாத்தீங்கன்னா, it's a pacemaker which helps in the heart for some conditions. Okay, in-depth போக வேண்டாம். ஸோ ஹார்ட்டை வந்து அசிஸ்ட் பண்ணும் பேஸ்மேக்கர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டிவைஸ், காம்ப்ளெக்ஸான சொல்யூஷன் கொடுத்தும் யூ கேன் கெட் அ பேட்டன்ட். ஆர் இந்த டூத் பிரஷ் மாதிரி சிம்பிளான இன்வென்ஷன் ஆல்சோ யூ வில் கெட் அ பேட்டன்ட். ஸோ see the next. Again the principal ma'am was saying like 9th or 10th standardல இருந்துட்டு நம்ம இம்பார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஆக்சுவலி தி கரண்ட் சினாரியோ என்னன்றது இந்த ஸ்லைட்ல நான் ஐ வில் ஷோ யூ. ஓகே, this particular inventor ஆதி, அவருக்கு வந்து வெறும் 10 வயசு தான். ஓகேவா? அவரு வந்துட்டு கையில அடிபட்டிருக்கு. கையில அடிபட்டோன்னா இந்த மாவு கட்டு மாதிரி போட்டு இந்த கழுத்துல இந்த பேண்ட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 16 மணி நேரம் கையை இந்த பொசிஷன்ல வச்சிருந்திருக்காரு. ஃபைன். அப்படி வச்சிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு இந்த கழுத்துல இங்க வலி வந்திருக்கு, அப்படி வச்சுட்டே இருக்க முடியல. ஸோ அவர் என்ன யோசிச்சிருக்காரு, இதுக்கு வேற ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, இடுப்பை சுத்தி ஒரு பெல்ட் மாதிரி கட்டிட்டு ரைட் சைட்ல ஒரு சின்ன ப்ரொட்ரூஷன், ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி வச்சிருக்காரு. அது மாதிரி கட்டிட்டு கையை வந்துட்டு அந்த ப்ரொட்ரூஷன் மேல அப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டாரு. நவ் கை வலி இருக்கு, கழுத்து வலி எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதால பேண்ட் போட தேவையில்ல, கையை அழகா ரைட்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் இன்வென்ஷன் ஹாஸ் பீன் கிராண்டட் அண்ட் த பேட்டன்ட் நம்பர் மேல இருக்கு, யூ கேன் சி. ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரும்னா, ஒரு பேட்டன்ட் வாங்குறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரணும், சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல தான் இருக்கணும், இல்ல பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கணும், டாக்டரேட் பண்ணியிருக்கணும், இத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். நோ, சிம்பிள். ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க, அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க, தட் வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் அ பேட்டன்ட். ஸோ இந்த 10-year இன்வென்டருக்கு பேட்டன்ட் கிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசென்ட்லி ஒரு 5-year ஓல்டுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் கிராண்ட் ஆயிருக்கு. கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வரும், பட் ஐ டிடன்ட் இன்க்ளூட் இன் த ஸ்லைட்ஸ். ரொம்ப ரீசெண்டா கிராண்ட் பண்ணாங்க, ஈவன் 5-year old. So you can see the patents. Fine. The next thing we will see in the intellectual property is designs. சார் எனக்கு டெக்னிக்கலா எனக்கு ரொம்ப வராது சார், அதனால தான் நான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்க்கு வந்தேன். நீங்க இங்கேயும் வந்துட்டு டெக்னிக்கலா பேசுனீங்க எப்படி சார்? எனக்கு ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் ஏதாச்சும் இருக்கா? இருக்கு. தட் இஸ் வேர் த டிசைன்ஸ் கம்ஸ். சார் நான் நல்லா பெயிண்ட் பண்ணுவேன் சார், நல்லா நான் டிஃப்ரெண்டா நான் டிசைன் பண்ணுவேன். ஐ லைக் டு அப்ளை டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ். சார் நல்லா ரங்கோலி கோலம் போடுவேன். இந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்களா? ஓகே, யூ ஹேவ் டிசைன்ஸ். டிசைன்ஸ் டெஃபினேஷன் பார்த்துருவோம். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஷேப், கான்ஃபிகரேஷன், pattern, ornament or composition of lines or colors applied to any article. ஒரு article in the sense it can be a water bottle or a toy or any other item. அதுல இருக்கிற அந்த pattern or அந்த design or அதுல இருக்கிற அந்த color combination, these things are eligible to get registered under designs. இதுல எந்த டெக்னிக்கல் கேரக்டரும் அட்டாச்சா இருக்காது, ஜஸ்ட் பார்வைக்கு அழகா இருக்கிற விஷயம், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது.
இந்த மாதிரி விஷயங்களை டிசைன்ஸ்க்கு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஒன்லி தீஸ், இந்த நம்ம பண்ற இந்த எம்ப்ராய்டரியா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த சாரில வைக்கிற அந்த ஜரிகை டிசைன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த லெஹங்கா டிசைன்ஸ் ஆர் அந்த ஜிம்கி கமல் இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஐ டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் நேம். அந்த மாதிரி திங்ஸ் கூட யூ கேன் கெட் இட் ரிஜிஸ்டர்ட் அந்த டிசைன்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் தி பாட்டில்ஸ். இங்க கீழே இருக்கிற ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ப்ராடக்ட் தான், ஒரே கம்பெனி, சேம் ப்ராடக்ட் தான். ஆனால் அந்த பாட்டில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல அவங்க தராங்க. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் த பாட்டில் கேன் ஆல்சோ பி ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் த டிசைன்ஸ். ஃபைன். Can you able to identify what is the product that is shown? Harpic. Harpic. Correct. வீட்டோல நல்லா பாப்பீங்க போல. இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டா அதுக்கு ஆன்சரே வராது. Okay. Can you able to say what is this particular product? Colin. Yeah, very good. Now, இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவுமே இல்ல, ப்ராடக்டோட லேபிள் ரிமூவ் ஆயிருக்கு. ஸ்டில் we are able to identify the particular product. எப்படி? வெறுமனே அந்த கலர் காம்பினேஷன், ரெட் கலர் கேப் அண்ட் ப்ளூ கலர் பாடி, அப்புறம் அந்த ஷேப். ஸோ பர்டிகுலர் டிசைனை வச்சே அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்றத we are able to identify it. So that is the importance of designs. Fine. So next we will see trademark. So இந்த இதுல என்ன ராங்ன்றத கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். மின்னல் முரளி படம் பார்த்திருப்பீங்களே, மேபி பார்த்திருப்பீங்க சில பேர். அதுல இந்த நேம்ஸ் இப்ப அடிடாஸ்க்கு வந்து அபிபாஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த லெட்டரை வந்து மிரர் வெர்ஷன்ல பண்ணி வச்சிருக்கனால வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி வச்சிருக்காங்க. வெரி குட்மா, வெரி குட்மா, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. எஸ், நவ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் மோர் டீடைல். கொஞ்சம் டெப்தா பாத்துக்கலாம். அடிடாஸ்க்கு அபிபாஸ்னு போட்டிருக்காங்க, பெப்சிக்கு PESPI பெஸ்பின்னு போட்டிருக்காங்க, பூமா லாஸ்ட் வந்து பூமா பிராண்ட் ஆனா போமான்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக இப்படி போட்டிருக்காங்க? இப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா, அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தெரியாதனமா பண்ணதா இல்ல தெரிஞ்சே பண்ணதா? தெரிஞ்சு பண்ணது. எதுக்காக தெரிஞ்சு பண்ணணும்? ஏன்னா வந்து அவங்க Strike person will claim for the ஓகே உங்க ஆல்மோஸ்ட் அந்த இதுக்கு வந்துட்டீங்க. ஸோ அந்த சேம் ப்ராடக்ட் நேம் போட்டா அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியை வந்து இவங்க டூப்ளிகேட் விற்கிற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி இவங்க மேல கேஸ் போட்டுருவாங்க. சேம் நேம் போடக்கூடாது. இதெல்லாமே டூப்ளிகேட், பார்த்தாலே தெரியுது. ஓகேவா? ஆமாவா இல்லையா? இதெல்லாமே டூப்ளிகேட் தான். ஸோ சேம் நேம் யூஸ் பண்ணாம அந்த கம்பெனியோட டூப்ளிகேட்டை வந்து இப்படி இந்த மாதிரி மாத்தி விற்கிறாங்க. ரைட்? ட்ரேட்மார்க் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. சிம்பிளா சொல்றேன், ஒரு கம்பெனியை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வைக்கிறோம். அந்த கம்பெனியை எங்க பார்த்தாலும் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். அந்த ரெகக்னிஷன் எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்னா த்ரூ ட்ரேட்மார்க் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் இருக்குல்ல, இந்த ஆரஞ்சு கலர், வாட் இஸ் த கம்பெனி நேம்? ஃபாஸ்ட் ட்ராக். ஓகே. செகண்ட் ஒன் அடிடாஸ் நேம் போட்டிருக்கு. தேர்ட் ஒன் Puma. ரைட். தென் கம்ஸ் Pizza Hut. ஓகே. McDonald's. Domino's. ஓகே, வெரி குட். So இந்த particular logo வச்சே we are able to identify the particular logo brand இல்லையா? எஸ். ஸோ ட்ரேட்மார்க்ல என்னென்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம்? பிராண்ட் நேம், கம்பெனியோட நேமை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனியோட டேக்லைன், ஸ்லோகன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனியோட லோகோ, காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ், அதையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாம சவுண்ட் மார்க்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த சவுண்ட் மார்க்னு ஒன்று இருக்கு, இது பார்த்திருக்கீங்களா? MGM ஹாலிவுட் மூவிஸ்ல வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வரும்போது அந்த லயன் வந்துட்டு இப்படி ரோர் பண்ணும். இல்ல பழைய டாம் அண்ட் ஜெரி பார்த்தாலும் இந்த லயன் ரோர் காட்டுவாங்க.
ஸோ அந்த லயன் ரோர் அந்த சவுண்டை கூட தே ஹாவ் ப்ரொடெக்டட் அண்டர் ட்ரேட்மார்க். அந்த சவுண்டை கூட ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். சரி, எதுக்கு இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்? ஏன்னா நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணாட்டி பர்டிகுலர் பிராண்ட் பீப்புளுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாம போயிடும். ஃபைன். இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணியே இவ்வளவு டூப்ளிகேட்ஸ் வந்திருக்கு. ப்ரொடெக்ட் பண்ணாட்டி யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ அதனாலதான் அந்த கம்பெனி நேமா இருக்கட்டும், இல்ல லோகோவா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த டேக்லைன் கூட கேஎஃப்சியோட டேக்லைன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் ஃபிங்கர் லிக்கிங் குட். மெக்டானல்ட்ஸ் ஐ எம் லவ்விங் இட். ஸோ அந்த டேக்லைனையும் சேர்த்து protect under the trademark. So trademark என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா இது என்னன்றது can you able to say the difference between these two? இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? trademark எப்படி ஓகே R is registered. அப்ப TM னா trademark. அதான் என்ன வித்தியாசம் அதுக்கு? You would have been registered for painting. Okay, yeah, right. Almost right. So any particular company name பார்த்துக்கிட்டோம்னா சில கம்பெனி நேமோட எண்ட்ல வந்துட்டு டிஎம்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க, சில கம்பெனி நேமோட எண்ட்ல ஆர் வித் இந்த என்சர்க்கிள் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, டிஎம்னா ட்ரேட்மார்க்கு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்னா அந்த ஃபைல் பண்ண அப்ளிகேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். எதுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன்னா, நீங்க ட்ரேட்மார்க்கு அப்ளை பண்ண இம்மீடியட்லி இன்னைக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா இன்னில இருந்தே உங்க கம்பெனிக்கு நீங்க டிஎம்னு நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். யூ ஆர் சேயிங் டு த பப்ளிக், நான் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், ஸோ என்னோட இதை நீங்க யாரும் காப்பி அடிக்க கூடாது. அப்பயே நீங்க யூ கேன் ஷோ டு த ஜென்ரல் பப்ளிக். ஒன்ஸ் இட்ஸ் கெட்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட், நீங்க டிஎம்ன்ற அந்த இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆர் இந்த என்சர்க்கிள் ஆர் ஒரு வட்டத்தில் போட்டு அப்படியே நீங்க காமிச்சிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இஸ் த காப்பிரைட். காப்பிரைட் இது சிம்பிளா ஒன்று சொல்லணும்னா, நம்ம பேப்பர்ல என்னென்ன கிரியேட் பண்றோமோ அதை நம்ம காப்பிரைட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு சின்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஒரு போயமா இருக்கட்டும், ஒரு நாவலா இருக்கட்டும், ஒரு பெயிண்டிங்கா இருக்கட்டும், ஆர் இதெல்லாம் வந்துட்டு பேப்பர்ல யூஸ் பண்றது. பேப்பர்ல யூஸ் பண்ணாம மியூசிக் ஆர் ஃபிலிம் ஆர் எ போட்டோகிராஃப் ஆர் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம காப்பிரைட்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். காப்பிரைட்ல மட்டும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். என்னன்னா, அதர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு நீங்க கம்பல்சரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், அப்பதான் அது உங்க பேர்ல அது ரிஜிஸ்டர் ஆகும். ஓகேவா? காப்பிரைட் மட்டும் எப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு கதை எழுதுறோம், கதை எழுதி முடிச்ச உடனே த லீகல் ரைட்ஸ் வில் பி அசைன் டு யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி. அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் கிரியேட் பண்ண உடனேயே யூ ஆர் தி லீகல் ஓனர் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஒர்க். அதை நம்ம எங்கேயும் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு போயம் எழுதுறீங்க, எழுதி முடிச்ச உடனே அதோட காப்பிரைட்ஸ் உங்களுக்கு அசைன் ஆயிடுச்சு, யூ ஆர் தி ஓனர். உங்களை தவிர வேற யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரீப்ரொடியூஸ், டிரான்ஸ்லேட், அடாப்ட், பெர்ஃபார்ம், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆர் பப்ளிக்லி டிஸ்பிளே, உங்களை தவிர வேற யாரும் இதை பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனாலதான் காப்பிரைட்டுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேண்டேட்டரி கிடையாது. பட் லுக் அட் தி ஃபோர்த் பாயிண்ட், இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் டு ரிஜிஸ்டர் அ காப்பிரைட் ஃபார் பெட்டர் என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி. சார் இது என்ன சொல்ல வராங்க? நீங்க காப்பிரைட், நீங்க ஒரு போயம் எழுதுறீங்க, ஒரு கதை எழுதுறீங்க, எழுதி முடிச்ச உடனே காப்பிரைட்ஸ் நேச்சுரலா உங்களுக்கு அசைன் ஆயிடும், அதை நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை. சப்போஸ் அந்த கதையை யாரோ உங்களுக்கு தெரியாம காப்பி பண்ணி ஒரு படமா எடுத்துட்டாங்கன்னா, how will you prove in the court that this particular story belongs to you? நம்ம டைரியில எழுதி வச்சிருக்கோம், அதை யாரோ பார்த்து படிச்சுட்டு போயிட்டு படமா எடுத்துட்டாங்க. Now how will you prove this in the court? உங்களுக்கு அப்போ ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன சொல்றாங்க, காப்பிரைட் இன்னும் பெட்டரா என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு go and register somewhere, either in intellectual property office or இந்த சினிமா கதைக்கு மட்டும் சொல்றேன்னா இந்த ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்கும், இல்லை இந்த ரைட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட கதையை வந்துட்டு ஒரு புக்கா நீங்க பப்ளிஷ், யூ வில் கெட் தி காப்பிரைட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி.
ஸோ காப்பிரைட் மட்டும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ். நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணி யூ வில் டேக் மோர் எவிடென்ட்ரி வேல்யூ. பட் அதர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். காப்பிரைட் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஃபைன். காப்பிரைட்ல என்னென்ன வரும்? as I said before, literary works, paintings, photographs, drawings, film, music, choreography and sculptures. These are the different works that can be registered under copyright. Sir, what is the lifetime of the copyright? So அது ஒரு தனிநபரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பு அப்படின்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் தி ஆத்தர் பிளஸ் 60 years ஆஃப்டர் his death. அவர் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த காப்பிரைட் அவருக்கு அசைன் ஆயிருக்கும். அவர் இறந்த பிறகும் 60 yearsக்கு வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கு வேற யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் லைஃப் டைம் ஆஃப் தி ஆத்தர் பிளஸ் 60 years. சப்போஸ் ஒரு கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ஒரு டி சீரியஸ் பாட்டு பப்ளிஷ் பண்றாங்க, வாட் இஸ் த லைஃப் டைம்? அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு ஒர்க் ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் கிரியேட் பண்றாங்கன்னா தென் 60 years ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் டிஸ்பிளே. பப்ளிக் டிஸ்பிளே ஆன அந்த டேல இருந்து 60 yearsக்கு they will have the copyright. Next comes semiconductor integrated circuits layout district. Semiconductor integrated எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது அந்த மதர் போர்ட், இந்த சிப் செட்னு ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? அது எல்லாமே இருக்கும். இப்போ அந்த மதர் போர்டோ இல்லை அந்த பிசிபியோ இல்லை நார்மல் பிரெட் போர்டு கூட எடுத்துக்கோங்க. மேபி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க பிரெட் போர்ட் பிசிக்ஸ் லேப்ல. அந்த பிரெட் போர்ட்ல வந்துட்டு நம்ம காம்பனன்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்போம். ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், இண்டக்டர், டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ். அந்த வே ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை மட்டுமே SICLD. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்லி த வே ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட், நாட் எனி டெக்னிக்கல் கேரக்டர் அட்டாச் டு இட். அந்த மதர் போர்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அதெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேன். ஒன்லி தி வே ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் different semiconductors in the motherboard or in the PCB. அதை மட்டுமே you can register under SICLD. சார் இது எதுக்கு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், ஏன் இது இருக்கு அப்படின்னா, ஒன் வே ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணும்போது மோர் ஸ்பேஸ், ரொம்ப காம்பேக்டா அதை நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம். காம்பேக்ட் பண்ண பண்ண டிவைஸோட சைஸும் குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ அதனால தான் they have this particular SICLD register. ஓகேவா? Next comes geographical indications. தமிழ்நாட்டில் சில ஜிஐலாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். As madam from TNC SC கரெக்டாக சொன்னாங்க, we have almost second in the GI. Can you name few GI from Tamil Nadu? அல்வா, திருநெல்வேலி அல்வா. Wrong answer. ஐயோ, நான் சொல்றேன் அது ஏன் ராங்னு சொல்றேன். You just give me more examples. மதுரை மல்லி. Yeah, மதுரை மல்லி right. லாக் சார். எந்த லாக்? வேலூர்ல பர்மா பசார் வாங்கின லாக்கா? திண்டுக்கல் லாக். திண்டுக்கல் லாக், that is very important. தஞ்சாவூர் பொம்மை. தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை, ரைட் ஆன்சர். மதுரை எஸ். சாட் பண்ணிடுங்க, டக் டக்குன்னு சாட் பண்ணிடுங்க. தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்ஸ் ரைட். ஓகே ஃபைன், நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, வெரி குட். இப்போ ரீசெண்டா கொடுத்தது வந்து கன்னியாகுமரி க்ளோவ்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்க. பத்தமட பாய், மத்தளம் ஆஃப் பாலக்காடு, திருப்பதி லட்டு, மைசூர் சாண்டல் சோப்பு, இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். கோயில்பட்டி முறுக்கா? பழனி பஞ்சாமிர்தம் ரைட்டு. கோயில்பட்டி முறுக்கு இன்னும் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன், செக் பண்ணுங்க. மணப்பாறை முறுக்கு. சரி, மணப்பாறை முறுக்கு கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, மணப்பாறை முறுக்கு கொடுக்கல. கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு இருக்கு, 2 years பேக் கொடுத்தாங்க. சாத்தூர் சேவ். சாத்தூர் சேவ். சாத்தூர் சேவ் நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி தெரியல, நீங்க ரிஜிஸ்டர்ல செக் பண்ணிக்கோங்க.
ஓகேவா? ஊரோட ஃபேமஸ் சொல்லக்கூடாது, என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம கரெக்டா சொல்லணும். First, I will explain what is geographical indication. Okay, it is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that particular origin. Book back termination வழக்கம் போல. Then நான் சொல்றேன், rephrase பண்றேன். ஓகேவா? These are the other examples. சிறுமலை வாழைப்பழம், கொடைக்கானல் மலை பூண்டு, காஷ்மீர் சாஃப்ரான் குங்குமப்பூ, கோவில்பட்டி கடலை மட்டை, டார்ஜிலிங் டீ. ஓகே, நான் டார்ஜிலிங் டீ வச்சு தான் எப்பவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா, எ ப்ராடக்ட் ஆரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் ஆரிஜின், ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து வர அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு. அந்த யூனிக்னஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணி இந்த ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் ஜிஐ டேக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் டார்ஜிலிங் டீ. லெட்ஸ் டேக் த டார்ஜிலிங் டீ. ஸோ டார்ஜிலிங் வந்துட்டு அங்க டீ ரொம்ப ஃபேமஸ். அது ஏன் அந்த யூனிக் டேஸ்ட் இருக்கு? First, the climatic conditions, the altitude, the climatic factors will affect. Second, and the soil and the minerals content in the particular soil. And the soil irukka the man valam anga and the chedi valarudhu. So adukaprom the way in which they process the tea leaves and the elaya parichi, they will process it in the factory. Ada and the particular way of process பண்ணுவாங்க. So இந்த மாதிரி multiple factors affect ஆகி அஃபெக்ட் பண்றதால we are arriving at a unique taste of டார்ஜிலிங் டீ. ஸோ இதை வந்துட்டு அங்க இருக்கிற ஒரு அசோசியேஷன், டார்ஜிலிங் டீ மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன், அந்த மாதிரி இல்ல ஒரு கம்யூனிட்டி வந்துட்டு ஆஃபீஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஜிஐட்ட, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் டேஸ்ட் இருக்கு, எங்களுக்கு ரெகனைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஆஃபீஸ் வில் அசஸ் ஆல் தோஸ் அண்ட் தே வில் அவார்ட் த ஜிஐ டேக் இஃப் தே ஆர் எலிஜிபிள். சார், எதுக்காக இந்த இதை நாங்கள் அவார்ட் பண்ணணும்? வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் கிவிங் ஜிஐ டேக்? So, இப்போ டார்ஜிலிங் டீ has a unique quality which will be available only to the plants being cultivated in Darjeeling. GI tag ஓட ஜெனரல் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கனாலே ஆர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் ஊர் பேர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் பேர் இருக்கும். நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிளும் சரி, இல்ல ஸ்கிரீன்ல பார்க்குற எக்ஸாம்பிள்ஸும் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஊர் பேர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் பேர் இருக்கும். ஸோ எதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஜிஐ டேக் அவார்ட் பண்ண அப்புறம், அதர் தேன் தோஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா, இந்த டார்ஜிலிங் டீ மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கல்ல, அவங்கள தவிர்த்து இந்தியால வேற நிறைய இடத்துல டீ இது பண்றாங்க. பட் இவங்களை தவிர வேற யாருமே அந்த டார்ஜிலிங்ன்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று, நான் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு வரேன். கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு ஜிஐ டேக் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கோவில்பட்டி ஊர்ல இருக்கிற அந்த ஒரு அசோசியேஷன், அந்த பீப்புளை தவிர வேற யாருமே அவங்க ப்ராடக்ட்ல கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்ன்ற நேம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கடலை மிட்டாய்ன்னு போட்டுக்கலாம், இல்லை அவங்க கம்பெனி பேர் போட்டுக்கலாம், தங்கக்கிளி கடலை மிட்டாய், பச்சைக்கிளி கடலை மிட்டாய், அவங்க என்ன நேம்னா போட்டுக்கலாம். ஆனா கோவில்பட்டின்ற வார்த்தையை மட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்படி கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வெளியில எங்கன்னா போய் ஒரு கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்ன்ற ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா, you can be so sure of it, this particular product is directly from the manufacturers of Kovilpatti district and it has that authentic taste. So இவங்களை தவிர வேற யாராச்சும் இப்படி பேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, இந்த அசோசியேஷன் அவங்க மேல கேஸ் போட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ல இந்த நேமை ரிமூவ் பண்ண வச்சிருவாங்க. ஸோ ஜிஏ கொடுத்த ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க எங்க வாங்கினாலுமே you can be so assured that that particular product has a unique taste of that particular origin. இதுக்கு தான் GI tag கொடுக்கறாங்க. ஓகேவா? So IP is everywhere. Intellectual property பாத்தீங்கன்னா it is there everywhere. காலையில औटे तन्ने बताओ तू तालचों okay. So okay, IP is everywhere. நம்ம காலையில எந்திரிச்சோன்னா என்ன பண்றோம்? ब्रश பண்றோம். ஓகே, வெரி குட். நீங்க பிரஷ் பண்றீங்க, அந்த டூத் பிரஷ் இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் அ கம்பெனி. அந்த கம்பெனியோட நேம் வந்துட்டு ட்ரேட்மார்க் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டூத் பிரஷ் பேட்டன்ட் பண்ணிருப்பாங்க. குடிச்சு பல் தேய்ச்சிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? வில் கோ ஃபார் அ காஃபி ஆர் அ டீ. டீ குடிக்கிறோம்னு வைங்க,
என்ன பண்ணுவீங்க? டார்ஜிலிங் டீ நம்ம வாங்கி குடிக்கிறோம். டார்ஜிலிங்ன்ற நேம் வந்துட்டு ஜிஐ டேக் அவார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த காஃபி மக் இருக்குல்ல, அந்த டீ மக்கு, அந்த மக்கு ஷேப்பு, அந்த மக் இஸ் அன் ஆர்டிகல். அதுல இருக்கிற அந்த கலர் காம்பினேஷன், டிசைன்ஸ், உங்க போட்டோவே கூட வச்சிருப்பீங்க. தட் கேன் பி ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் டிசைன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரி. பால் ஒரு ரேஷியோ, ஹாட் வாட்டர் ஒரு ரேஷியோ, அப்புறம் இந்த பவுடர் 100 கிராம்ஸ், டீ பவுடர் 100 or 200 கிராம்ஸ், இந்த பர்டிகுலர் ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணி தான் நீங்க குடிப்பீங்க. ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் தட் கேன் பி பேட்டன்டட். ஃபைன். ஸோ இப்படி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்ல we are coming across all the IPs. Only thing is we have failed to notice this is a product of an IP. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா ஐட்டமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் மோஸ்ட்லி பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். Why we prefer a branded item? Can someone say? அந்த மூவி எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஷர்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபேக் ப்ராடக்ட். ஆனா அந்த ஃபேக் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பேர் வச்சிருக்கலாம், ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி இமிடேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. The reason is when we go for a particular brand, ஒரு சே அந்த பூமா அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டுக்கு போனா we have a minimum assurance that this particular brand will give a minimum quality which I can have. ஒரு minimum threshold of quality will be provided by the particular company. பூமாலேயே 4000 ஷூவும் இருக்கு, 40,000 ஷூவும் இருக்கு. பட் 4000 ஷூ எடுத்தா கூட you have that minimum quality that is assured by the company. நீங்க வாங்குனீங்கன்னா 2 வருஷம் இந்த கிளியாதுன்ட்டு கம்பெனி it assures you, not only that particular company, any other company, for brand value. That is what it's called as a brand value. அந்த brand value protect பண்றதுக்கு தான் ட்ரேட்மார்க் இருக்கு. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற டே டு டே யூஸ் பண்ற எவ்ரி brand is covered under IP, or all the products are covered under IP. Different IP in a single product. சார் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தான் பண்ண முடியுமா? கிடையாது. One particular product will have multiple protections. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐபியை நம்ம யூஸ் பண்ணி we can protect it. For example, screenல you can see this MacBook லேப்டாப் இருக்கு. இந்த லேப்டாப்ல என்னென்ன ஐபிஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு பார்க்கலாம். இந்த ஆப்பிள் லோகோ it can be registered or protected under trademark. LED screen இருக்கா, that LED screen can be protected under patent. The laptop or a shape, body of the laptop, it can be protected under designs registry. இந்த எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பூட்ஸ் வாங்கினாலும் அதுல யூசர் மேனுவல் கொடுப்பாங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ட்டு. that user manual can be protected under copyright. அப்புறம் இந்த சிப் நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த மதர் போர்டோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ஃபோன்ல இருக்க சிப்பை யூ கேன் ரிஜிஸ்டர் அண்டர் SICL டிசைன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரி. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஒரு சின்ன இது மாதிரி பார்ப்போம், ஓகேவா? ஸோ இதில் ஆர்டிகல் நம்பர் 1 என்னது? வாட் இஸ் ஆர்டிகல் நம்பர் 1? Okay, Mona Lisa painting. Now இதுக்கு என்ன மாதிரி intellectual property will be applicable? What Copyright. Copyright. Copyright correct answer தான். Copyright is the right answer. Okay, don't worry. Okay, what is article number 2? Article number 2 வந்துட்டு ஒரு சிற்பம், sculpture. Now what? Same. Okay, same. Article number 3. Article number 3. Trademark, sir. Designs right, trademark right. முன்னாடி சரி தானே சொன்னேன், அதுக்கு எல்லாமே applicable ஆகும்னு. So article number 3க்கு all the things will be applicable except user manual காட்டல. Okay, so what is article number 4? Trademark, sir. Okay, company name trademarkல protect பண்றோம். Yes, right answer. What is article number 5?
Designs. Yeah, designs is the right answer. Bottle design. அப்புறம் Coca-Cola நேம் இருக்கு. Yeah, Coca-Cola trademark. Okay, very good. Very good, very good. So இப்போ different IPs ஓட validity என்னன்னு பார்த்துருவோம். Patents ஓட லைஃப் டைம் 20 years. 20 years கழிச்சு பேட்டன்ட் எக்ஸ்பைரி ஆகும். Designs ஓட validity 10 years. அது போக 5 years you can renew it. Trademark and GI பொறுத்த மட்டில் it can be renewed indefinitely. Trademark நீங்க கம்பெனி வாங்கி வச்சிட்டீங்கன்னா you can use it for indefinite period of time. ஆனா every 10 years மட்டும் renew பண்ணணும். Every 10 years renew பண்ணிட்டே இருக்கலாம். Copyright lifetime of the author plus 60 years. இதுல who can apply? A person in the sense geographical indications, புவிசார் குறியீடு GI tag, இதுக்கு மட்டும் ஒரு தனிநபரால வாங்க முடியாது. GI is always awarded to a group of persons or a community of persons or a association. அவங்களுக்கு மட்டும் தான் GI கொடுப்பாங்க. Other than GI, all the other intellectual properties, it can be owned by a single person. ஒரு தனிநபரால் ஓன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு firm, a partnership, small entity, a body or a corporate or an education institution like college. யாருனாலும் ஒரு particular intellectual property ஓன் பண்ணலாம். இந்த பேட்டன்ட் கீழே there is nothing called global or international patent. இது நான் ஃபர்ஸ்ட் சைட்லயே சொன்னேன். All IP rights are territorial in nature. ஒரு நாட்டுல ஒரு IP ரைட் வாங்கி வச்சீங்கன்னா அது அந்த நாட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள், மற்ற நாட்டுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஃபைன். பேட்டன்ட்டோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சொல்லிடுறேன். there is a general misconception. பொதுமக்கள்கிட்ட ஒரு தவறான புரிதல் என்னன்னா பேட்டன்ட் வாங்கணும்னா ரொம்ப செலவாகும், ரொம்ப பைசா செலவாகும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. Official fees for obtaining a patent is 5,600 rupees. E-file பண்ணா வெறும் 5,600 ரூபாய்க்கு e-filing பண்ணி you can get a patent. வேற எந்த எக்ஸ்ட்ரா பைசாவும் செலவு பண்ண தேவையில்லை. இது யார் யாருக்கு எலிஜிபிள்னா தனிநபர், ஸ்டார்ட் அப், ஸ்மால் என்டிட்டி ஆர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். டிசம்பர் முன்னாடி வரைக்கும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் வந்துட்டு அந்த ரைட் சைட் காலத்துல இருந்துச்சு. யூ ஹாவ் டு பே 28,000 ஃபார் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ இந்த டிசம்பருக்கு அப்புறம் தே ஹாவ் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் தி ரைட் காலம் டு த லெஃப்ட் காலம். எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் இப்போ பேட்டன்ட் ஆப்டைன் பண்ற அஃபீஷியல் ஃபீ வந்துட்டு 5,600. அது போக அந்த ஃபார்ம் 1, 2, 3, 5 and 18 இதுதான் பேசிக் ஃபார்ம்ஸ். இந்த 5 ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணா போதும் யூ வில் ஏபிள் டு ஆப்டைன் அ பேட்டன்ட். ஃபைன். ஃபைலிங் ப்ரொசீஜர் நாட் ஒன்லி ஃபார் அ பேட்டன்ட், ஆல் ஐபிஆர்ல வந்துட்டு எதர் ஆன்லைன்ல ஃபைல் பண்ணலாம் இல்ல பர்டிகுலர் ஆஃபீஸ்ல போய் யூ கேன் பர்சனலாகவும் ஃபைல் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் சென்னையில இருக்கு சார், வேலூர்ல இருந்து வந்து போகணுமா, ஆஃப்லைன்ல எப்படி ஃபைல் பண்ணலாம்? உங்களோட எல்லா பர்டிகுலர் ஃபார்ம்ஸ் அப்புறம் அந்த இன்வென்ஷன் எல்லாமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்க டிடி அஃபீஷியல் ஃபீ என்னவோ அதை டிடி எடுத்துட்டு சென்னை பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்கு மெயில் போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ்ல அதை ரிசீவ் பண்ணி they will file it on your behalf and they will send you the application number to you. So இப்படி கூட நீங்க ஃபைல் பண்ணலாம் through post or ஆன்லைன்ல கூட ஃபைல் பண்ணலாம். Expedited examination. Patent, this is only for a patent. Okay, பேட்டன்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு சார் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெடிட்டட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்ல எப்படி நார்மல் டிக்கெட் தட்கால் டிக்கெட்ற மாதிரி இருக்கு. தட்காலுக்கு ஒரு கோட்டா, அதுல வந்துட்டு அந்த டைம்ல ஓப்பன் ஆகும், அதுல பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ரொம்ப சிமிலரா யோசிக்க தேவையில்ல. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெடிட்டட் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஒரு கோட்டா மாதிரி, அதில் அப்ளை பண்ணா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ப்ராசஸ் ஆகும் ஃபைல்ஸ். அந்த எக்ஸ்பெடிட்டட்க்கு யார் யார் எலிஜிபிள்? ஸ்டார்ட் அப், ஸ்மால் என்டிட்டி அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இஃப் தி அப்ளிகண்ட் இஸ் அ ஃபீமேல். ஸோ ஒரு அப்ளிகண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேலா இருந்தால் they are eligible to expedite their examination. Expedite na konjam vegama process pandrathu, adha literal meaning of expedite. So in the third point is very important. Fourth, fifth, sixth and all it's kind of bit complex. Fourth vandu government institutions, fifth is a ISA, IPA and PCT, sixth vandu agreement between India and other foreign patent office. 5 and 6 konjam in depth pogum. உங்களுக்கு மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது third point. If applicant is a female
ஆர் ஒரு பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ல மல்டிபிள் அப்ளிகன்ஸ் இருக்காங்க, 4-5 பேர் சேர்ந்து போடுறீங்க, அதுல யாராச்சும் ஒருத்தர் ஃபீமேலா இருந்தாலும் they are eligible for expedited examination. Fine. ஸோ இப்போ நான் இந்த சொன்ன பேட்டன்ட்ல இருக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே மேனுவல் ஆஃப் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்னு ஒரு பிடிஎஃப் இருக்கு. அதுல எல்லா எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் கோ த்ரூ த பிடிஎஃப் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைல் அ பேட்டன்ட். அது இல்லாம RGNI NIIPM ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. அந்த இன்ஸ்டியூட்ல தே ஆர் கிவிங் ரெகுலர்லி ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபார் பேட்டன்ட், ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா பேட்டன்ட் மட்டும். நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எடுத்து அந்த பேட்டன்ட் சைட்ஸ் அப்படி நிறைய வருது. ஸோ கைண்ட்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைன். ஸோ ஃபைனலி பாயிண்ட்ஸ் டு என்னென்ன ரிமெம்பர் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் தென் பப்ளிஷ். உங்களோட இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், தென் பப்ளிஷ் பண்ணணும். மெயினாக இந்த அகாடமிஷியன்ஸ் காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் நான் என்ன சொல்றோம்னா, அவங்க ஒரு ரெகுலராக ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் இல்லை ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன் பண்ணிடுவாங்க அவங்க ஒர்க்கை. அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தே வில் திங்க் சரி பேட்டன்ட் பண்ணலான்ட்டு பேட்டன்ட்டுக்கு வருவாங்க. தட் இஸ் அ ராங் வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட், அப்புறம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணணும். நீங்க ஒரு ஜேர்னல்லையோ இல்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்லயோ உங்க பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டு த பப்ளிக் டிஸ்பிளே. அப்படி பப்ளிக் டிஸ்பிளே ஆயிருச்சுன்னா தென் தட் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் ஆர் பர்டிகுலர் ஒர்க் பேட்டன்ட் பண்ணும்போது உங்களுடைய பர்டிகுலர் அந்த பப்ளிகேஷனை எடுத்து காமிச்சிருவோம், இட் ஹாஸ் என்டர்ட் தி பப்ளிக் டொமைன் அப்படின்ட்டு. ஸோ பேட்டன்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணணும். நாட் ஒன்லி பேட்டன்ட், ஆல் தி அதர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். காப்பிரைட் மட்டும் உல்டா, பப்ளிஷ் பண்ணா யூ வில் கெட் மோர் எவிடென்ட்ரி வேல்யூ இன் த கோர்ட். காப்பிரைட்டுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா புரியும் பாருங்க. சர்க்கார் மூவி பாத்தீங்களா? பார்த்திருப்பீங்க. சர்க்கார் மூவி வந்தப்போ ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு. என்ன இஷ்யூ ஆச்சு? கரெக்டா மூவி ரிலீஸ் ஆகிற டைம்ல ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சு. எக்ஸாக்ட்லி சார், எக்ஸாக்ட்லி. ஸ்டோரி வந்துட்டு ஒருத்தர் படம் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஒருத்தர் கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடுறாரு, இந்த மாதிரி இந்த படத்தோட கதை என்னது அப்படின்ட்டு. அவர் கேஸ் போட்ட உடனே கோர்ட்ல வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஃபிலிம் டைரக்டர் அந்த ப்ரொடியூசர் போய் அப்பியர் ஆகி அவர் பாக்குறாங்க. அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரியை ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. அவர் அங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணதாலதான் he is able to prove in the court that the story belongs to the particular author. அப்படி கோர்ட்ல போய் காமிச்சாங்க, கோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணிச்சு. they issued a notice to the directors and the movie. அப்புறம் அவங்க அதை பார்த்துட்டு they settled out of the court. கோர்ட்ல செட்டில் பண்ணல, they settled out of the court. So this is one of the issue. or அந்த காப்பிரைட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுல தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நான் கூட இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிற மூவியோட ஒரு அப்படியே ஒரு 1990 இல்ல 2000 டைரி எடுத்து எழுதிட்டு கோர்ட்ல போய் சார் இந்த நான் பாருங்க 2000 டைரியில நான் ஸ்டோரி எழுதி வச்சிருக்கேன், இது என்னோட ஸ்டோரின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் அவர் அந்த பர்டிகுலர் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில்ல அந்த ஸ்டோரியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. 10 வருஷம் முன்னாடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு. பண்ணதாலதான் he is able to prove in the court and court has accepted the case. அதுக்கப்புறம் they settled it out of the court and என்ன காம்பன்சேஷன் கொடுக்குமோ அதெல்லாம் பேக் அண்ட்ல நடந்திருக்கும். that we are not interested. Copyright மட்டும் you have to publish or register somewhere to have more enforceability. All the other intellectual properties first to protect பண்ணணும், then you can publish. Second points to rememberல rights are territorial. ஒரு நாட்டுல அப்ளை பண்ற intellectual propertyக்கு அந்த நாட்டுல மட்டும்தான் protection கொடுப்பாங்க. Third one, registration is done by a sovereign authority, that is government of India. Register பண்றது யாருன்னா government of India. Rights are limited, rights are period of time. No, in the fifth point வந்து ரொம்ப important. No automatic relief. Need to file infringement suit. ஓகேவா? ஸோ இந்த சேம் கேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம். இல்லை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம். ரிஜிஸ்டர் என்ன பண்றாரு, உங்க பேர்ல வீடை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு. வீடு நம்ம பேர்ல வாங்கிட்டோம், இதுக்கப்புறம் யாரும் வரமாட்டாங்கன்ட்டு நம்ம அப்படியே ரிலாக்ஸா இருந்துடக்கூடாது. நம்ம தான் அந்த வீட்டை வந்துட்டு சுத்தி காம்பவுண்ட் லாக் பண்ணியோ
இல்லை சிசிடிவி கேமரா வச்சோ வேற யாரும் என்டர் ஆகாத மாதிரி நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். ரிஜிஸ்ட்ரார் வந்துட்டு அதை செக் பண்ண மாட்டார். உங்க ப்ராப்பர்ட்டியோட சேஃப்டியை நீங்க தான் என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். லைக்வைஸ் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்டைன் பண்ணிட்டீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்டன்ட் வாங்கிட்டேன், அப்பா நான் பேட்டன்ட் வாங்கிட்டேன், என்னுடைய இன்வென்ஷனை வேற யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகக்கூடாது. பேட்டன்ட் வாங்கினாலும் யூ ஹாவ் டு பி diligent in finding if anyone is infringing the particular patent. இந்த பேர் வந்து இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். உங்களுக்கு தெரியாம யூஸ் பண்ற பேர் இன்ஃப்ரிஞ்சர். இந்த பர்டிகுலர் பேட்டன்ட் உங்களுக்கு தெரியாம யூஸ் பண்றாங்க, இல்ல உங்க கதையை யாராச்சும் திருடி எடுக்கிறாங்கன்னா நீங்க தான் அவேரா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும். அப்படி யாராச்சும் பண்ணா யூ கேன் ஃபைல் எ சூட் இன் த கோர்ட் ஆஃப் லா. இல்ல கோர்ட்ல போய் நீங்க தான் கேஸ் போடணும். ஓகேவா? தட் யூ ஹாவ் டு பி வெரி அவேர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரினியூவல் ஃபீஸ் டு பி பெய்ட் ஃபார் சம் ஐபிஆர்ஸ். இதுலயும் சில பேர் கேள்வி கேட்டாங்க, எதுக்கு என்ன கட்டணும் அப்படின்ட்டு. வீடு வாங்கிட்டீங்க, இருந்தாலும் வருஷம் வருஷம் சொத்து வரி கட்டுறோம், நம்ம ஏன் கட்டணும்? அது கவர்மெண்டோட ஒரு லா. அதே மாதிரி தான் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்டைன் பண்ணாலுமே அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு சம் ஃபீஸ் யூ ஹாவ் டு பே as a renewal fees. ஓகேவா? The last point, patent agent signature is not compulsory. All the documents can be signed by the applicant by himself or herself. ஒரு applicant நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா பேட்டன்ட் ஏஜென்ட்டோட சைன் இருக்கணும்னு கம்பல்சரி கிடையாது. யூ கேன் சைன் ஆல் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் பை யுவர் செல்ஃப். ஓகேவா? இது ஒரு ஃபைனல் சம்மரி மாதிரி அப்படியே இது பார்த்துருவோம். பேட்டன்ஸ் என்ன டைப்? இன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் இன்னோவேஷன்ஸ், டியூரேஷன் இஸ் 20 years. டிசைன்ஸ் வந்துட்டு ஏஸ்தெட்டிக் ஆர்னமெண்ட்ஸ், இல்லை இந்த டிசைன்ஸ் இந்த ஜிம்கி கம்மல் அந்த மாதிரி ஜுவல்லரி ஐட்டம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் டிசைன்ஸ்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். டியூரேஷன் வந்து 10+5 years. ட்ரேட்மார்க் டிஸ்டிங்டிவ் சைன்ஸ் ஆர் மார்க்ஸ், கம்பெனியோட பிராண்ட் நேமை காப்பாத்திக்கணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ யூ கேன் கோ ஃபார் ட்ரேட்மார்க் அண்ட் டியூரேஷன் இஸ் இன்டெஃபினிட். காப்பிரைட்ஸ், artistic, literary, musical works, sound recordings, film, and other things. Duration, lifetime of the author plus 60 years or 60 years if it is done by a organization or body. Geographical indication, a product originating from a specific location. Duration, indefinite period of time. Finally, SICLD, and the particular PCB or motherboard இருக்கிற transistor அதெல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்றாங்க, அதை you can register under SICLD. Duration is 10 years. ஆஃபீஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு, எங்க அப்ரோச் பண்ணணும், யார் அப்ரோச் பண்ணணும்? ஸோ உங்களுக்கு பேட்டன்ஸ் ரிலேட்டடா அப்ரோச் பண்ணணும்னா there are 4 offices in India: Kolkata, Delhi, Chennai and Mumbai. Design office, it is there in Kolkata. Geographical indications, it's there in Chennai. Copyright and SICLD டெல்லியில இருக்கு. ட்ரேட்மார்க் மும்பை, டெல்லி, கொல்கட்டா, சென்னை. இன்னொரு ஆஃபீஸ் அகமதாபாத்ல இருக்கு. RGNI IPM அது மட்டும் நாக்பூர்ல இருக்கு. இட் இஸ் a training institute. நான் முன்னையே ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரி if you want more information on patents, how to file patents, இந்த ப்ராசஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா RGNI IPMல ரெகுலரா கிராஷ் கோர்ஸ் 2 days 3 days ஒர்க் ஷாப்ஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி யூ கேன் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தட். ஃபைன், இதுதான் ஹோம் பேஜ். லிங்க் வந்துட்டு ipindia.gov.in. இதுலயே வந்துட்டு யூ கேன் சி பேட்டன்ஸ், டிசைன்ஸ், ட்ரேட்மார்க்ஸ், GI, RGNI IPM லிங்க் இருக்கு. இந்த அபவுட் அஸ்ல they have a link for copyright office and SICLDR. ஓகேவா? ஐபிஆரோட கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ். இதுல ஐபிஆர்னா என்னன்னா ஐ கேன் யூஸ், என்னோட கேரியருக்கு எப்படி நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ கேன் யூஸ் தி ஐபிஆர் ஃபார் யுவர் ஓன் பெனிஃபிட். பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க, டிசைன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க, உங்க இதை உங்க ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கை காப்பிரைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல இருந்துட்டு யூ கேன் லைசன்ஸ் ஆர் ராயல்ட்டி வாங்கி யூ கேன் என்ஜாய் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ். செகண்ட் இஸ் பிகம் அ பேட்டன்ட் ஏஜென்ட். பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் அகெயின் ஒரு பப்ளிக் மிஸ்கான்செப்ஷன் இருக்கு. என்னன்னா a patent agent should be from a law degree. கிடையாது. ஒரு பேட்டன்ட் ஏஜென்ட்டோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்னன்னா he should be a science or engineering or a technological graduate. இது இருந்துட்டு ஆஃபீஸ்ல ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் பிகம் அ பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் அண்ட் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். ஆர் பேட்டன்ட் டிராஃப்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட். நம்ம ஒரு பேப்பரை வந்துட்டு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஒரு டைப்பா எழுதுவோம்.
இன்ட்ரோடக்ஷன், மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ், ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன், ஃபியூச்சர் ஒர்க். அந்த மாதிரி பேட்டன்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு செட் ஆஃப் வேயை நம்ம ரைட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்துட்டு யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் அஸ் அ டிராஃப்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட். பேட்டன்ட் அனலிஸ்ட், ஒரு பேட்டன்ட் வந்துட்டு பேட்டன்ட் ஆகுமா இல்லையான்றத தேர்ட் பார்ட்டி நிறைய பேர் வந்துட்டு செக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்க ஒரு அசஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒர்க் இன் அ ட்ரேட்மார்க் ஆர் காப்பிரைட் ஃபிலிம், லா கிராஜுவேட். இதுக்கு காப்பிரைட்ல ட்ரேட்மார்க் ஃபர்ம்ல ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து லா கிராஜுவேட்டா இருக்கும். ஐபிஆர் பாலிசி ஆர் ஐபிஆர் செல் இன் அன் இன்ஸ்டியூட், அந்த ஒரு இப்போ உங்க காலேஜ்லயே இந்த ஐக்யூஏசி செல் இருக்கு, அதுல யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் யூ கேன் கிவ் மோர் இன்புட்ஸ். ஃபைனலி யூ கேன் ஜாயின் தி கவர்மெண்ட் ஐபிஆர் ஆஃபீஸ் லைக் மீ. அவ்வளோதான். ஃபைன். ஒரு குட்டி குவிஸ் செஷன் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. ஒரு சின்ன குவிஸ் மட்டும். ஃபைன். ஃபைண்ட் தி ஃபேமஸ் ட்ரேட்மார்க்ஸ் இன் த மேட்ரிக்ஸ். இதுல சில ட்ரேட்மார்க், சில கம்பெனி நேம்லாம் இருக்கும். ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட். எஸ். பெப்சி. பெப்சி. பெப்சி ரைட் ஆன்சர். Amul. Amul is right answer. Cadbury. Cadbury. Yeah, Cadbury is right answer. Dettol. Dettol is right answer. Tata. எனக்கு டாடா சொல்றியாமா? 2 minutes நானே போயிடுவாரு. டாடா is the right answer. Bata, sir. Bata right answer. Okay. நானே ஆன்சர் காமிச்சறேன். Bubble. Sister. Lux. Yeah, you're right, madam. Yeah, Bubble is right answer. I think I have a very young participant. Okay, these are the answers. Fine. Now I try to answer these questions. Which type of IP protects the painting painted by the artist? Copyright, sir. Copyright. Yes, copyright is the right answer. What protects the intellectual property created by fashion designers? Design, sir. Registered designs. Yeah, registered designs is the right answer. What protects the advanced display for bike developed by the inventors? Patents. Yeah, patents is the right answer. Inventor, invention, patents. Abhi ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Which of these is a geographical indication? Paithani sari. Yes, Paithani sari. Always remember, ஒரு GI வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு லொகேஷன் நேம் இருக்கும் followed by a product name. So இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பைத்தானி சாரி மட்டும்தான். பைத்தானி is a place and sari is the product name. Fine. What does a trademark protect? Trademarkல என்ன protect பண்ணும்? Brands. Logo, names and brands. Logos, names and brands. Yes. Also remember sound. Sound கூட protect பண்ணலாம். ஓகேவா? MGM lion roar. ஸ்லைட்ல காமிச்சிடுறேன். How long do patent usually last for? Patent oda validity. Yes, very good. 20 years. If you write an original story, what type of intellectual property gives you the right to decide who can make and sell copies of your work? Copyright. Yes, copyright is the right answer. இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின். Imagine a cricketer sets up his own company to sell his own range of clothes. What type of intellectual property can he use to show that the clothes are made by his company? Copyright and trademarks. Copyright வராது. Trademark. Trademark. இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்கிறாங்கன்னா அந்த கம்பெனியை நம்ம எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த டிஷர்ட் அந்த கம்பெனியோடதுன்றதை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு
Trademark is the right answer. Okay, if a company develops a new technology that improves its main product, what type of intellectual property can they use to stop others from copying their invention? Yes, patent. இதுல ஒரு சின்ன ஒரு hint இருக்கு. That improves its main product. ஓகேவா? ஒரு பேட்டன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் புதுசா தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can also improve an existing product. Very first time கண்டுபிடிச்சா அது பெரிய இன்வென்ஷன் சொல்லுவோம். பட் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கு. You are improving the particular product. அப்படி improve பண்ணா it is called as innovation. And the innovation can also be patented. ஓகேவா? So everyone has answered the right. And you will soon receive a certificate like this. E-certificate will be distributed once we get the data from you. Fine. So moving to the very toughest part of the presentation, where the audience has to speak. If you have any queries, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். We have almost 10 minutes. To the students, anyone? If you have any doubts, you can. The floor is now open to questions. Students, you can post your questions in your chat box also. நான் எப்படி பேசுறது சொன்னா இப்ப நான் பேசுறேன் அங்கே பேசிட்டு Okay, then we don't have any question. Yeah, please. Yeah, please. பேட்டன் ஃபைல் பண்ணிட்டு எவ்வளவு நாள்ல நம்மளுக்கு கிராண்ட் ஆகும் சார் பேட்டன்? How many days? பேட்டன்ட்டோட டைம்லைன் பத்தி கேக்குறீங்க? இல்ல சார், இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபைல் பண்றேன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கிராண்ட் பேட்டன் கொடுப்பாங்க? How long? பேட்டன்ட் நீங்க ஃபைல் பண்ண அப்புறம் 18 months கழிச்சு பப்ளிஷ் ஆகும். ஓகேங்களா? 18th month பப்ளிஷ் ஆன அப்புறம் நீங்க ஃபார்ம் 1 and ஃபார்ம் 18 ஃபைல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் எனக்கு வரும். நாங்க அசஸ் பண்ணிட்டு we will give you a report. If everything is in right, எல்லாமே கிராண்ட் ஆகிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குன்னா 24th monthல பேட்டன்ட் will be granted. 2 months, around 2 years. Around 2 years ஆகும். Regularly, this is the normal process. ஓகேங்களா? But if you want to use the 18-month publication, 18 மாசம் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை, பப்ளிஷ் ஆகணும்னு நீங்க விரும்புனீங்கன்னா you can file form 9. அது 2500 எக்ஸ்ட்ரா. அது ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்தே பப்ளிஷ் ஆகும். பப்ளிஷ் ஆன ஒரு 6 months குள்ள எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துரும். ஓகே சார். Thank you. Sir, no question, sir. நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே அந்த டியூ டேட் வந்து எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆஃப்டர் தி டியூ டேட்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதை வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாமா சார்? பேட்டன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டைம் லைன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். பிகாஸ் we are not only பேட்டன்ட் வந்துட்டு லோக்கல் தான், டெரிட்டோரியல் ரைட் தான். அட் தி சேம் டைம் we are governed or we have many treaties with the WIPO, அதர் கண்ட்ரீஸ்க்குலாம். ஸோ வேர்ல்ட் லெவல்ல டைம் லைன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ 6 monthsக்குள்ள நீங்க ஃபைல் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா தட் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஓகேங்களா? Did I answer your question? Yeah sir, yeah. I got it. டைம் லைன் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவா பாத்துக்கோங்க. டைம் லைன் எக்ஸிட் ஆகாம பாத்துக்கோங்க. ஓகே. Good afternoon, sir. Yes, sir.
Sir, it was a nice and informative session, sir. Thanks for your valuable time. And I am Praveen Kumar from Arun Engineering Company, Sir. Yes, sir. Department. எனக்கு ஒரு பேசிக் டவுட் சார். ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நிறைய கிளைம் பண்றாங்க ஃபாரின் பேட்டர்ன்ஸ் லைக் சம் கண்ட்ரி நேம் சொல்லி இந்த பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது சில கண்ட்ரிஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கு பேட்டர்ன் ப்ராசஸ், அதனால நீங்க பண்றீங்களா இல்ல எதனால எப்படி சொல்ல முடியுமா சார்? நீங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா கேக்குறீங்க. பேட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா we give right வந்துட்டு டெரிட்டரியல் ரைட், பட் we search globally. சரிங்களா? So வேர்ல்ட்ல எங்க இருந்தாலும் we will try to search it. நீங்க பண்ற அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் வேற எங்கனாச்சும் பப்ளிஷ் ஆயிருந்தால் எங்களுக்கு வந்துட்டு பேட்டன்ட்லயே எங்களுக்கு சர்ச் பண்றது ஈஸி rather than going through publications. எஸ் சார். ஸோ நீங்க பண்ற அந்த அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடான பேட்டன்ஸ் நாங்க சர்ச் பண்ணுவோம். அந்த பர்டிகுலர் பேட்டன் அந்த கண்ட்ரில கிராண்ட் ஆகிருந்தாலும் சரி, ரெஃப்யூஸ் ஆயிருந்தாலும் சரி, doesn't matter. The only thing is whatever you are applying, நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி வேற எங்கேயுமே பப்ளிஷ் ஆகிருக்கூடாது. This is the same condition in all the countries. எல்லா கண்ட்ரிலும் சேம் ப்ராசஸ் தான், டிஃபரன்ஸே இருக்காது. ஓகே சார், தேங்க் யூ. உங்க क्वेश्चन கேன்சல் பண்ணனும்னா or if you want to ask. எஸ் சார். ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு நோ, அதாவது என்னன்னா இப்போ சில கண்ட்ரீஸ்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஸ்திரேலியன் பேட்டர்ன் அப்படின்றாங்க. ஒய் ஃபார் ஏன் நீங்க ஆஸ்திரேலியன் பேட்டர்ன் போனீங்க சொல்லிட்டு நான் ஒருத்தர் கேட்கும்போது ப்ராசஸ் சீக்கிரம் ஆகுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் Actually, உங்க வீடியோ ஸ்டக் ஆகி வருது. I am not able to get your entire question. Stop my video. Actually, patent சில பேர் வாங்கும்போது சில கண்ட்ரி நேம் சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒருத்தர் வந்து ஆஸ்திரேலியன் பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டாரு. ஒய் ஆஸ்திரேலியன் பேட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது there is the ப்ராசஸ் வந்து அங்கே ஈஸியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபரன்சஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா கிராண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்கா சார்? Not necessarily, sir. See, அவங்க பேட்டன்ட் ஆஸ்திரேலியன் பேட்டன்ட் வாங்குறாருன்னா நீங்க பேட்டன்ட் எதுக்கு வாங்குறோன்றது ஒரு இது இருக்கு சார். பேட்டன்ட் வாங்குற முக்கிய காரணமே நம்மளுடைய பர்டிகுலர் இன்வென்ஷனை இங்க யாரும் பண்ணக்கூடாது நம்மளை தவிர்த்து. அதுக்காக தான் அவங்க பேட்டன்ட்டே வாங்குறாங்க. சப்போஸ் இந்தியால இருந்துட்டு நீங்க ஆஸ்திரேலியால பேட்டன்ட் வாங்கினீங்கன்னா வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் த பேட்டன்ட்? அங்க அதை யாராச்சும் இன்ஃப்ரிஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா how will you able to file a suit from here? நீங்க எப்படி அதை பார்க்க முடியும்? ஓகே. அதுல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it has no purpose. Just a pattern. Just இந்தியால வந்துட்டு செக்ஷன் 3 ன்னு ஒன்னு இருக்கு சார். ஓகே. அந்த செக்ஷன் 3 பண்ணுங்க. நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் பேட்டன்ட்ஸ் they will not allow. இந்தியால செக்ஷன் 3 பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் அத பேட்டன்ட் அத பேட்டன்ட் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. There is some noise. So அந்த செக்ஷன் 3 பாருங்க, ஒரு சில இதை வந்துட்டு இந்தியால அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு சில பேட்டன்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அது வந்து இந்தியா அலோவ் கிடையாது. பட் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல அதை கொஞ்சம் மாத்தி they will allow it. So maybe அந்த ஒரு ரீசனுக்காக they might have gone there. பட் வாங்குறதுனால there is, or to personally I feel there is no advantage to the patentee. Okay sir, thank you for your. Thank you sir, thank you. Participants, any more questions? I think there are no questions, sir. Okay madam, then we can end our session. Sir, thank you so much. It was a real pleasure listening to you. The explanation of intellectual property, its importance and significance, patents and its nature, all have been explained explicitly today. And I'm sure all the participants are well introduced to IP as such.
and your presentation, your delivery of ideas, and very neat and simple and very interesting. And we appreciate you for the same. Thank you so much, sir. We have 4 students here from the Department of English who would like to give their feedback on this session. We have Miss Arut Selvi. Miss Arut Selvi of Second MA English. I invite Miss Arut Selvi to give feedback on this session. Over to Miss Arut Selvi. Thank you, ma'am. Please unmute yourself. Turn on your video, Arut Selvi. Sorry, ma'am, I was not prepared for video. A very good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the management and staff members for providing us a useful seminar at the comfort of home. And a very special thanks to Mr. Lakshmi Narayanan for creating such insightful awareness about intellectual property, its types, validity, and many useful information. And most importantly, for making us realize that IP is for everyone and it's everywhere. It was indeed interactive, informative, and very lively. Thank you so much, sir. Thank you, Miss Arut Selvi. Miss Achaya from Second MA English. Achaya Devi. Good afternoon, everyone. I would like to thank. Can you please turn on your video, Achaya? I was not prepared, sir. Miss Achaya, we would like to see your face too. Okay, please continue. I would like to thank the management for giving us this wonderful opportunity to know about intellectual property, and especially our guest, Lakshmi Narayanan. Thank you so much. It was such an insightful afternoon. We actually came to know a lot of things today. It was very, very informative and interactive. Thank you so much, sir. Thank you, Miss Achaya. Miss Kanimori. Miss Kanimori B from 3rd BA English. Miss Kanimori, are you there? Well, Miss Yashwantika from 3rd BA English, are you ready? I think we are unable to connect to them. Well, thank you all participants for your earnest participation. You're requested to fill in the feedback form without fail. That will be sent to you in your Telegram as well as in your WhatsApp groups. We have now come to the close of this webinar, and I invite Dr. Sugantha Kumari, Assistant Professor of Chemistry and the Director of Research Cell, to propose the vote of thanks. Good morning to one and all. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Says Melody Betty, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion.
Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, my immense thanks to respected patron, Dr. Srinivasan R., the Member Secretary of Tamil Nadu State Council of Science and Technology, for motivating, guiding, and collaboration to organize this program on awareness on intellectual property rights. In 2018, we have organized 2 days funded workshop on IPR with his motivation and guidance. His interest, unstinted support, and guidance for Auxilium College is valuable, noteworthy, and respectful. I thank our most distinguished resource person, Sri Lakshmi Narayanan A., Examiner of Patents and Designs, Intellectual Property Office, Chennai, for his presence and also for enlightening us with his profound knowledge on IPR. Today's session was awareness on IPR, on patent, geographical indication, trademark, copyright, etc. He gave us a clear picture of filing the patent through online or offline. Really, session was very informative and crystal clear, sir. It gave us an idea for the students, research scholars, and faculty members about inventions around them and motivated them to go for new inventions. Finally, highlighted the take-home message: be creative, be innovative. My special guest, Ms. Gomati Padma Tilaga, is scientist B, patent information and she's actually giving suggestions and response to organize this IPR program in a very grand success. I'm very grateful to our Reverend Sister Principal, Dr. Sister Jayshanti R, Auxilium College, who trusted me and gave responsibility and her guidance, motivation, and continued support, vision, and commitment to organize such programs. Her able guidance has always encouraged us to conduct such webinars in the near future. I thank our Vice Principals, Reverend Sister Sumati and Dr. Sister Amala Valarmati, for their continuous support and to organize this webinar. I owe special thanks to Dr. Mary Agnes, IQAC Coordinator, for her valuable suggestions, contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. I like to express my sincere thanks to organizing secretaries Dr. Abhi Beulah, Dr. Jacinta Roslin, and Dr. Kumari for planning and execution of the program, such as designing the invitation, registration link, and press report. I express my thanks to organizing committee members of the research cell and IQAC for their cooperation. I also specially thank Dr. Kalai Chelvi, organizing committee member, master of ceremony, to give added color of this program. I also express my thanks to Patent Office for their technical support to organize this virtual webinar. My special gratitude to the heads of the various departments and the faculty for their cooperation and valuable support to conduct this webinar. I thank the members of the media for evincing interest in covering the event and all the good hearts who worked behind the screen. I thank all the distinguished invitees present here, faculty members, research scholars, PG students of various and our college who have turned out in greater number of registered participants of around 3,000 members and attended around 1,000 members and making this function a resounding success. Finally, I give you the inspiring quote: by creativity is thinking up new things, but innovation is doing new things, says Theodore Dear Levitt. all, Once again, I thank you all for your for your earnest attention. presence Thank you and very much. your enthusiastic participation. So signing off from you, this is Dr. Kalai Chelvi, Assistant Professor of English, Auxilium College, and sending you the greetings of greetings from IQAC and Research Cell. So participants, you're requested to fill in the feedback form that has already come to you. So kindly do it without fail. So goodbye for now. Stay safe and stay healthy. Participants, please turn on your videos for a photo.
We request the participants to kindly turn on the videos. Thank you so much for your response. Thank you. Thank you all.